And here we are in the movie 5 Battle Royale Tournament, the finale to the movie series. Well, the original timeline anyway. The reboot timeline's apparently going to keep going on. We'll see what happens with time, of course. But at the time this video was released, this was the series finale. And I gotta tell you, third time's the charm, honestly. They had like 2 finales beforehand, kind of weak ways to go out, but this one, solid, at least from what I remember of it. Who knows, maybe it hasn't aged well with time, but I'm honestly hoping that it will. Hey, Agaton and Lehel reunited after this series. You're next, after the reboot. Lehel went off to find himself, and, well, he found himself. Csak a hétvégére jöttem vissza. Kara igaz, még nem jött hozzá. Tudod, mennyire van oda a júbióért? Azt mondtam neki, hogy majd csak egy óra múlva érsz haza. Így még pont meg tudjuk nézni a VB-t. Guys, Nagyon time. bölcs előrelátás. Viszont kezdjük is, mert mindjárt kezdődik. If the women don't duel, at least they were established and all that. Not every character in Yu-Gi-Oh! Needs to duel. Még meséltem, Tamásnál vannak a Borreló dragónai. Igen, neki szól. So if he doesn't win, I'm taking my board loads back and his deck. Nem tudom, ne bízod benne. Na, nézzük, kezdődik is. Imagine if Agaton and Lehel would just keep coming back to you so they can give the color commentary. Like, that card lets him do that. Oh no, if that card happens. This virtual arena automatically looks better than the one episode 13, the Tournament of Power finale. It's actually pretty damn cool. Well, he has won the past 2 tournaments on screen. So, yeah, typically in tournament play, Benstay is undefeated. Cool little side panels here. I like this way, look. Looks almost like an actual, like, football event. Oh, American football, anyway. I can't speak for other footballs. All the inferior kind. I'm kidding, I don't care about sports. Satellar Knights. What do you mean non-canon anymore? Going with Hero Deck, because like I said, I forgot they did play Hero Deck a singular other time. This movie. Obus is here, fan favorite of course. Apparently the theory as to why Beze is playing heroes this time is because they were the only ones out of all of Beze's deck that were somewhat meta relevant. I mean, not wrong. Zoli, speaking of, we skipped the Slifer remake duel because it's going to be in literally the next movie we cover, so why do it if we're just going to do it again? Showing off a little animations there, that's nice. And a little bit of stock footage, that's fine. They do that in the actual sports events, so why would we do it here? Wait, there's women in Yu-Gi-Oh? Since when? I will never stop with that. We do absolutely have a female player base. And it's only getting bigger with time. Alexander was let in, but at least this time it was an actual official tournament and not, well, the friends. Wait a minute, isn't he supposed to be like guarding the gate stuck in the Shadow Realm forever? How the hell is he here? Was he like on a vacation or something? Or it was when Armatile was free, they're just like, okay, everyone can leave now. De mégis mit keresett Alexander? Yeah. Miért nem borratta az árnyátékosokkal együtt? Well, he was dusted actually. Régóta nem vagyok árnyátékos. Jó utat értem. Mégis kit akarsz átvenni, rohadék? Nem feltétlenül. So he got out on good behavior. Well, at least they addressed the elephant in the room, I guess. Nem tagadom, sok rosszat tettem. That's more than what they did in Tournament Power. We were just like, Alexander's here. Cool. Anyway. Várj, Tamás! Azt hiszem igazat beszél. Mikor Ármeti megszállt, meg akarta akadályozni, hogy kijussak a kapun. Ó is. Ez igaz? Nem várom el, hogy higgy nekem Tamás. Ezért kérlek, adj egy esélyt. Azért rajtad tartom a szemem. Well, Thomas has every right to not trust Alexander. Why would he? Schmirk was watching on the big screen too.
Dude has his own personal movie theater. Alexander valóban megváltozott volna. Hát, szkeptikus vagyok én is, de hiszek abban, hogy mindenkinek jár egy második esély. Yeah, but the thing is that Alexander is on chance number 7. But yeah, I believe in second chances too. Megkezdjük a sorsolást a 8 játékos között, majd a párokat véletlenszerűen kiválasztva kezdjük is. Úgy néz ki az első párbajunk Tamás versus Bézé. Oh, Bézé, you never stood a chance. Bézé. Most, hogy I belegondolok, kinda thought he replaced the Predator Plant girl. I must be misremembering. Igen, és még egyszer sem tud valak legyőzni. De úgy érzem, már eljött az én napom. Úgy I mean, Benzé beat Tamás, so why not Bézé? I mean, he beat Alexander in a couple movies ago, and then got trounced by Obis. Oké, akkor kezdjük. He got higher up in the food chain, then only to be immediately knocked down again. Elküldöm a temetőbe, hogy a képességével kikeresem Pollásztert. Neki kivonom, és így legyen speciális. Majd LinkedIn-is. Őt is elküldöm a temetőbe, és leívok egy striker magot, majd He's kikeresem got the rockets now, at least the Boros, so he threw some rockets in there too. egy Bayern booster. Here you go, Tomas, you can have my Boros. And your rockets, right? What? That wasn't in the deal. Hogy a kezembe keres egy... Get your own rockets. Micsoda? Nálam vannak hellapjai. Kijátszom a kikeresett Bootsektor launcher, majd a képességével a kezembe ügyet... Well, yeah, of course I had them. They just see on the side footage, they showed me with the frickin' Link 5. Részet, Oops. majd kivon a temetőből Pollászterpentet, és lejön Bayern booster is. Oké. Basically, they had stock footage of something that didn't exist yet. És Bayern booster felhasználom link materiálként, és leívom Dragon Divine Romulus, ad a kezembe egy Dragon Divine, majd Racert is feláldozom, és lehívok egy Sura Dragon Elves. Majd ki is játszok egy új pályalapot. Elküldöm a temetőbe a Bootsektor launchot, és kijátszom a Dragon Divine. Majd a kezembe lévő bósárkányt Oldie but a goldie. a temetőbe, és Quackrimból kidobhatok egy Galactic Spiral Dragon szintén a temetőbe. Dump that bitch. Magam kell Dragont is link idézni, és leírom a Golem Dragon Plus. Két Golem egy pontra mutat. I do not miss the Guard Dragon days. Én pedig megidézem. Dragon Link, still toxic. It is amazing how long that can go on for. You want to talk about Burning Abyss going on forever? Screw these. The only cards you actually had was freaking Darkness Metal and Blue Eyes. But hey, at least it's the oldies. Imagine when there's Proxy and Blue Eyes. F that. De még mindig nincs vége. Most jöhet egy kis XYZ idézés. Úgyhogy Bósárkány és Spiral Dragon-t összefordítom, legyen már benne 38 Pop Harbinger Dragon. Majd Red Eyes visszahozza nekem Abszolút Dragon, majd a 3 Link szörnyet összeolvasztom, és legyen a legősebb Link szörny. Horror Dragon! It's a good reaction. Renegálom a sárg szörnyemet, Abszolút Dragon, így Rocket Race-tel visszajöttem a temetőből a mezőre. Hey Tomas, remember when it was a big deal that you activated Ancient Rules and summoned Blue Eyes in your first turn? What happened in those days? Használom Savage Dragon képességét, Triple Burst-öt becsatolom mögé, így kap 3 Borrel Countert, majd a támadása meg a felét, úgyhogy körönként egyszer tudok negálni egy lapot nála. Majd a utolsó lapomat szetelem. Sajnálom Bézi, de Bencenek megígértem, hogy bele fog döntözni. 3 szörnyen van, aki megállja lapaira, úgyhogy sok mindent nem fog tudni tenni. Well, thanks for the luck. I'm an idiot. Én jövök. Dark Ruler. Kezdésképpen kijátszom a Hero Flight-ot. You start and you're already paying half your life points. Great job. Thanks for chopping your own leg off before we start this marathon race. Töldi a képességét és becsatolja saját maga mögé. Rendben. Akkor csak Oken. Yeah, that was a bluff anyway. Fusion Destiny, és a deckemből felhasználhatok materiálokat, de az extra deckemből megnézzek. Oh, my favorite brands, Bet, and Coffee. Is that Coffee brand coffee? Because I don't want a scammer. Azt hiszem végre elfogyott a varázslat megállása. I said I had 3 negates. Weren't you listening? Emergency card. És a deckemből... Maybe I wasn't locked into Destiny Heroes because the card was invading. invading. Solid Soldier. Aktiválom a képességét, és kezemből speciálisan megnézhetek egy 4-es vagy kisebb szintű Hero Server. Maybe just locked into Sajnálom, Heroes de azt for the pedig turn. Borrel renegálja, és egy Rocket Race-tel visszajön a temetőből a térfelemnek. And that's all 3 negates. Aktiválom Elemental Hero Falisz képességét, Shadow Mist-tel együtt kilogom a temetőbe, és is Faliszt megidézhetem speciálisan. Aktiválom Shadow Mist képességet a temetőben, és Quackrimból kezembe veszek egy hírót. Még mindig van egy lapom. Aktívom a lefolytott Paul Bind the Grave. Oh, come on. Így nem tudod használni a képességet. Hey Tomas, remember when this was a game for fun? Aktiválom Falisz képességét, és a deckemből hozzácsatolhatok egy hírót a Quackrimból, és én Vision Hero English választom.
Aktiválom Increase képességét. It just made his Beze seem a little off this episode. Így speciálisan megnézhetem. Maybe he wasn't in a good place mentally at the time or something. Or I just didn't want to scream. Could be a lot of things, or I'm just seeing things. Vállom képességével pedig a Paklimból a temetőbe dobom, Destiny Hero ma is lesz. Vállom másik képessége. Then again, if I was starting down Thomas's board, I wouldn't exactly be all happy smiles either. So maybe I'm thinking too much into Az this. extra deckemből megidézzem. Extra Hero Cross Crusader. Aktiválom a képességét, és Destiny Hero temetőből megidézem a pályát. Plus again, using indoor voices despite us being on an outside field. I'm talking about this too much. Focus on the dual games. Elemental Hero Liquid Soldier. Aktiválom a polymerizációt. Kezemben lévő Elemental Hero Status és Elemental Hero Liquid Soldier. Összeolvasztom. Great Tornado? Oh, Sunrise. Okay. Elemental Hero Liquid Soldier miatt húzhatok 2 lapot, majd egyetikkel dobom a temetőbe, és én Increase választom. Majd Sunrise miatt kezembe vehetek a Paklimból egy Miracle Fusion. Kijátszom a Miracle Fusion, temetőből kivonom Liquid Soldier. Now we're in Great Tornado. Right there it is. Elemental Hero Great Tornado. Maybe a more old school card, but having stats of the entire opponent's board, never a bad effect. Ráadásul Sunrise annyiszor 200-on növeli minden szörnyem támadását, ágy attribútum van a pályában. Violent és Cross Crusader felhasználom link materiálként. Wonder Driver. I was expecting the Link 3 to be honest. Power up even more. Ah, more combo potential, this is why. Ezért a temetőből mögészetelhetem a polimerizációt. Ki is játszom a polimerizációt, a pályán... I did like that even if we didn't get to see Moses being summoned physically, we did get to see little pixels of it showing up. Vision Hero, Adoration. Having the effects without having the effects. Great Tornado, és lecsökkentem a Savage Dragon támadását nullára. Lenulláztad a támadását. Yep. És akkor azt hiszem ide támadni. Great Tornado, támad meg Savage Dragon! Állj! Number 30-hoz képessége, a támadás átjelenítom őre. Alright, I'll just try something else then. Tudom, hogy Borderland Dragon nem lehet elpusztítani, de megtámadni meg It lehet. is a giant weak point right now. Támadjátok meg Borderland Dragon! Jeez. Szép volt, BZ. Give credit to Beze. He put up a great first turn to start all his negates. Lássuk, meg tudod fordítani. And we're only on turn 3! Ki is játszom a Godot Desire, vagyis baktetőről kidobok 10 lapot, és húzok 2 Bitch! He dumps 10 blue eyes. És Trédin és Kósákány van a kezemben, kidobom őket a temetőbe. He dumps his cards like that, Elvis is like, gimmick infringement! Dragon Divine képességét kezemben van egy Mirror Force, nope. Tudjuk használni, és a Pakliból kidobom. I haven't had one on the counter for a minute, so... Vagy jöhet. Okay. A Dragon's Mirror. A Dragon Mirrorral kivonom a temetőbe lévő 2 Kósákányt, az alternatív Kósákányt, és megidézem. Alternatív Ultimate The Kósákány. new Neo Ultimate, or Alternative Ultimate Dragon, which we don't have because Kazuki Takahashi didn't give his blessing. And he's dead now, so better hope we find some next of kin. Most pedig ideje befejezni. Támadok! Savage Dragon, üdv a Wonder Driver, Super Robot, direkt támadás. Vagy Bor ellen. Tűz ki! Good game, Beze. You put up a great fight. Ha, rengeteget fejlődtél. Unfortunately, you're facing Tomas, so we all know how this story was ending. Nekem az is nagy megtiszteltetés, hogy ennyire meg tudtak téged szorongatni. Aztán neki még Bencét sem. Yeah, true. Beze can say that he's seen his life points hit 0 before. And was there when it happened. Paklit rakott össze, de ez azért kemény meccs volt. Nagyszerű I mean, in the sense párharcát that they cover like the tag megcsinálni, duels. Technically speaking, külön yeah, pályára I mean, I'm thinking too much into this now. kerülnek, I'm trying to do some like rule shenanigans or technicalities. It doesn't work. They were on the same Ó, team. micsoda párosítás! A címvédő Bence, a verekedői Oh, Bence párharcozó faced the Zsófierrel. female duelist. Okay, I was having a Mandela effect. It's been a hot minute since I've seen this movie, to be Szóval te fair. vagy a bajnok. Akkor, ha legyőzlek, azzal be is bizonyítom, milyen erős a paklim. Ó, önbizalmad az van, látom. De tudás is van mögötte? Majd meglátod. Akkor párbaj. We've Párbaj! come a long way since 500 Benseis in a mask. It was always Bensei, too. Every time they need a freaking random goon, it was like Bensei 9 times out of 10. Akkor én kezdek. I have no idea why either. It's just sort of did Bensei volunteer? Did Tomas make him do it? Or did Bensei just want something to do? It's just interesting. Na mindegy, én jövök. Ennyi is bőven elég lesz egyenlőre. Kijátszom a rezonátortól, és keresek egy Crimson rezonátort a Paklimból.
Mivel nincs szörnyem a pályámon, ezért speciálisan megidézem Crimson Resonátor, majd normálban megidézem Vikinget, és összeszínűzöm őket Red Rising Dragon. Careful, just because she's a girl doesn't mean you should hold back on her. Speciálisan visszahozom Crimson Resonátor. Crimson Resonátor képességével megidézek még 2 rezonátort a Bakvinból, valamint megidézem Vikinget. És akkor kezdődjön az önfelett szinkroidézés. Összeszinkronozom egy Red Rising Dragon. Holy Gaudy, synchro summon. Képességével visszajön egy Crimson Resonátor, majd összeszinkronozom egy Hotran Dragonát, Abyssal és egy Void Ogre Dragonnál. Oh, Nehogy azt great. hitt, hogy ezzel még végeztem. Nem lesz egy kicsit sok ennyi szinkroidézés? I mean, yeah, when I face darkness, that's what I went for. Mivel Synchro Resonátor a temetőmbe került, egy Creation Resonátort a kezembe vehetek, és ezt ki is fogom játszani. Végképességével lerobbantom a Creation Resonátort, és így megidézem Abyss a temetőből. Majd szetelek 3 napot. Akkor ideje támadnom. There's an empty hand, Void Ogre's Negate is online. Aktiválom a Breaking Mirror Force csapdalapot. Yeah, no. Te még úgy vagy, nem tudod, de nem You tudod are new. aktiválni. És készültem is rá, mivel nincs nap a kezemben, ezért Void Ogre egy napot tud megállni, és így megállja a Mirror Force-odat. Szóval tényleg nem lehet ellene. Well, it is impossible in these Köszönöm studios. a támadást! Háj! A kezemből aktiválom. The joke's a little overused, but it's still funny and accurate. Micsoda? Battle Fader? Akkor végre szólt Who do I look at to you, Beze? Nem is tudok mit csinálni, úgyhogy jöhetsz. Rendben, én jövök, akkor húzok. Rendben, aktiválom, szetel, paleontológiai lapomat. Paleozoics. That's a weird way of saying Predaplants. Bal oldalit? Csénelem a másik lapomat. Super Molly. Először kidobok egy lapot, majd a te szörnyeidet használom fúzióidézéshez. Maybe enough for the mirror forces. Mivel mindhárom szörnyet sötét típusú volt, ezért lehívom a szörnyemet. Mivel nincs szörnyet, ezért Predaplant az életmódjélet fogja támadni. Támadás! Ow. Ez igen. Elintézted mindhárom szörnyemet, és még le is támadtál nekem. Elismerem, hogy egy szójátékos vagy. A köröm végén az utolsó lapomat lefordítom. Te jössz? Akkor én Jó. húzok. Jó, akkor kezdjük. Kivonom a 2 Vikinget, és így keresem... Dance it out of Resonator from deck to hand. Megidézem Red Resonátort. Aktiválom Valériát, és lefordítom az Ne. egyik szörnyedet. Francba. Mivel Start for aktiváltam egy comboing. csapdát, ezért 2 szörnyem visszajöhet a temetőből. Hát így akkor nem tudok semmit se tenni. Jó, átadom a kört. Én jövök. Szerencsét, hogy nem játszok szörnylapokkal, mert Also, már when this régen movie first lenne. released, if I A remember 20 correctly, lapot it was released in majd parts. a többi szörnyemet átállítom Thomas támadásra. released part 1 early because that part was finished, and then when he finished part 2, he just released the entire thing as a full thing. And he would do that again for the next 2 weeks. I guess he just wanted to make sure that people got their content and weren't stuck waiting longer. Plus, I got this done. Give them something. Itt az ideje fordítani. Kijátszom a Command Resonátort. Just makes it a little awkward too. Just like really release part 1, then release the full thing in whole, and then just remove part 1. Part 1 doesn't exist anymore. It's just the full thing or nothing. Different way of doing things. Plus, again, he's just making sure there's content out there. Ennek itt és most vége. Not the end of the Aktiválom world. a szörnyem képességét, a kiélet pedig törlöm és elpusztítom. Erre készül. Bleh. Kijátszom az Infinite Impermanence-t, és így megállom a szörnyet képességét. Éve! Mivel aktiváltál egy csapdalapot, Valéria visszatér. Crimson Resonátor képességével pedig a Bakviból idézhetek egy Rose doing a good job with the whole Yu-Gi-Oh thing. I don't even know if she plays IRL, but she's doing a pretty good job in the whole feel of everything. Megkapom életnek, vagyis 3000. Hé, ez nem fair! Kivonom Red Rising-et a temetőből, és megidézek 2 Synchro Resonátort. A fejlődő Red Rising-et összeszinkrozom, és megidézem Starlight. Not even worried about Supernova. Starlight képesség, hogy elpusztít minden olyan szörnyet, akinek egyenlő vagy kisebb a támadó pontja, mint neki, és 500-at sebzőt minden elpusztított szörnyel. Két szörnyemet tudod elpusztítani, mert a másik két It's true. nem hat más szörnyek képessége. It's damn Nem true. számít, mert nálam elpusztult 4 rezonátor, nálad a Predaplant és a Battle Fader, és így sebződsz 3000-et. I'm just gonna burn you. A saját szörnyeidet beáldoztad csak, hogy többet sebelj. It's a strategy. Igen, tudod Synchro Rezonátorod egy Chain Rezonátort a kezembe. Megidézem normál a Chain Rezonátort, akinek a képességével a Pokémon leindítja a Force Rezonátort, majd Red Rising-ot kivonom, és így megidézhetek 2 Synchro Rezonátort. A
akkor ideje befejezni. Now he's gonna bring out the Supernova. Skylightot és 3 tényet felhasználok, megidézem a legszuperlova dragon. Jeez, 8,000 attack points. Minden temetőben levő tudnak 500 támadás, így 8000 a támadás. Legszuperlova. Üst ki! You left that thing in attack mode, you don't. Good game though. Tényleg nagyszerű párbajozó vagy. She is. Fogad elismerésem. Várom a visszavágót. Hey, she could be the next Egy Pensei. izgalmas I'd párbajban be a down for that. I címvédők don't think we've ismét seen more of her megmutattak, after miért this, jelen but hey, pillanatban a that's the legjobb next játékos generation tudós. coming up, I guess. She has Szép promise. párbaj volt, Bence. Köszönöm, láttam, te is eléggé felturboztad a hósákány partidat. Hát, amilyen erős már tiéd. We still have teleportation technology with darkness powers, but Na de még whatever. párbajozónk van hátra. Nézzük a következő pár. It's a special effect. Don't think too much into it. Hópis versus Alexander. Ooh, Gyerünk az rematch arénába. time. Sors fintor, hogy visszavágósázatok ellene. Armetil vert meg legutoljára nem én. De azt hiszem ideje, hogy én is behúzzak egy győzelmet ellen. Mármint. Tamás, Bence, és még Bézé is megvert. He's just acknowledging that, like, you're slipping, Ezután Alexander. mindenkinél erősebbek kivalódnak. Meglátod. Én is fejlesztettem a paklit. Lássuk ki, jaj. Párbaj! It is kind of a cruel, twisted knife of irony in that Obus was the one to stick up for Alexander, and now one of them has to eliminate the other. A képességével pedig keresek egy B-Buster Drake-et a kezemben, amit meg is idézek. Union Hongar képességével pedig alácsatolok a pakliból egy Union Driver. Aktiválom Union Driver képességét. Panisolom a pályáról, így a It's pakliból impressive they got all that crowd in the background. I'm sure it's the same looping animation over and over again, but hey, they actually got the crowd in the background. Megnézem speciálisan a Could have just been a pályára, PNG. majd pedig mindkét szörnyemet felhasználom link idézéshez. The Kingdom Hearts 1 with the Hercules Coliseum. Cheering crowd sounds everywhere. The Coliseum is empty. But to be fair, that's PS2 versus 2025. Aktiválom Union Carrier képességét. A pakliból mögé csatolok egy Proton Orbitált, aminek aktiválom a képességét. Eltávolítom, és így a kezembe kereshetek egy Galaxy Soldier. Aktiválom Galaxy Soldier Although it's funny enough when they did the remake of it, Kingdom Hearts 1 with the 1.5 stuff, they did not add a crowd. A pakliból keresek egy másik Galaxy Soldier. Akit Thanks, guys. B-Buster Drake kidobásával szintén megidézem a pályára. A két Galaxy Soldiert overlayezem és megidézem Kyber Dragon Novára. Majd pedig Kyber Dragon Novára ráidézem Kyber Dragon Infinity. Also, to correct the mistake I made in the previous then, Most pedig Beze said that he combines the Photon and Cyber Deck. I questioned did he even summon a Cyber Monster. He summoned Infinity. Nova and Infinity. Those are Cyber Monsters. Lejössz. Hát jó. But to call it a Photon Cyber Deck because you have 2 Cyber cards in it that everyone plays, that barely counts. By that logic, Armed Dragon could be considered an Armed Cyber Deck, because technically they could play Infinity as well. Infinity alól, és megállom a varázslapodat. Oh no, they need to be machine type level 5s. I'm thinking pure level 5s. Minden nincs itt értelme. De kiadtam az Infinity Well, you know what I mean, just because you play freaking Infinity doesn't mean you're a Cyber Dragon deck. Azt a képességét nem tudod megállni, hogy elküldjem a temetőbe, és megnézzem a 3 vanisolt ABC alkatrészt. Játszom az Armed Level 3 képességével, kidobok még egyet a temetőbe. Nope. Level 3-os tovább fejlődik. Funnily enough, in a way, this is Chaz's deck versus Chaz's deck. Oh, I like the little grow-up animation. Az 5-ös képességével I like the Dragonverse version too, where it just gets struck by lightning. Which Chaos Star also did as well, but it's just something. It gets struck by lightning, evolve. Megidézem. Kidobott 5-ös képesség. Kapok még egy. Kidobok egy hetest a temetőbe. És a Also, I'm másik glad that they hetesre kept it Armed Dragon Thunder, because even if they may have lost the whole, like, Montommy Thunder, it becomes Chaz It Up. I do not want to play Armed Chaz It Up Dragons. Jarmon Dragon. Too much text. Amit én most ki is játszom. Sőt. Előkeresetek egy újabb tízest. Aktiválom a régi tízes képességét. És így kidobom Tempest. Aki miatt elpusztul. Thank you for clearing up what the card is. Makes the dual analysis much easier. Kivonom a 3-as és az 5-ös dragonjaimat. És így visszakapom Tempest a temetőt. Az
Armen Dragon spell miatt. A régi nem tanul. A többiek igen. Armen Well. Dragon! Szembe! Támadjatok direktbe! Yep, you're still in the game, at Köröm least. végén. Teteleket. Te jössz szó. Nézzük meg tőle oda nincs a helyzet. Én jövök! Aktiválok egy Double Summon, vagyis ebben a körben kétszer normál idézhetek. Megidézem X-Head Cannon, majd a hangár képességével mögé csatolok a pakliból egy Z Going Metal, old school. Well, if it ain't broke, majd pedig újra normál idézem Y Dragon I'll Headet. fix it. Most pedig, mivel mindhárman a pályán vannak, kivonom őket. És Can't hit a duel with XYZ Dragon Dragon Cannones. Cannon! It's illegal. Aktiválom is a That's a képességet. great fan art one, but the problem with that fan art is if it came out and it was made nowadays, people would say it was AI. Folytassuk. Kivonom a temetőből But no, it's legitimately fan-made, it looks amazing. Újabb ABC Dragon Buster-t. Aktiválom is a képességét. Eldobom az utolsó lapomat a kezemből, és így eltávolítom a pályáról az új Armen Dragon Level 10-est. Jöjjön a finálé. Kivonom ABC-t és XYZ-t. Can I be attack on them first? No, I want that overkill dragon. Dragon Buster Cannon, üsgettem Buster! De még nincs vége. Aktiválom a képességét. Szétszedem. Ah, he és combined pályára them so újra he can attack megidézem twice. ABC-t és XYZ-t. That makes sense. Most pedig mind a kettővel direkt beütök. It didn't have like a sound right like that. I just meant to be like, this motherfucker. Hey, got the same amount of life points that Tamash had when he made his comeback. Épp hogy csak túléltem. Jöhetsz. Hol is. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jön. De én bizonyítom. Kiátszom az extra magam. És mivel nem használom az extra rekemet, kivrok onnan 6 szörnyet. És húzok 2 lapot. Megidézem katapultből. Majd kidobom a temetőmbe. És így a baklimból megidézem a level 5. Aktiválom Thunder Dragon és kidobom a temetőbe. És így képessége He révén. kept some of Darkness's cards, it seems. Kidobok egy Thunder Which means Dragon. his extra deck that he doesn't use is probably also his cards when he's doing the whole Link climbing deck Kidobok még egy Thunder. in Link Wars. És így a 7-eset tovább fejlődni. 10-es. Aktiválom a Feternapon. Az Armen Dragon Thunder. És így mezelép a sárkányom ereje. Annyiszor ezerrel nő. Ahány Armen Dragonom van el. Jeez! Micsoda? És mivel 10.000 a támadása, így elpusztul. Everything dies! If only had a card in your hand still. Oh well. És így lejöhet. Egy Armen Dragon White! Mivel használtam Armen képességét, nem támadtam ide. White, however, Támadtam. Armen Dragon White! Véres jó! killed by the whites. Don't you hate it? Úgy néz ki. Ez a paglit se ér semmi. That's my line. Muh. Akkor Get into the elkezdtünk thing. a top 8 utolsó Alexander did the thing. párbajjához. Zoli vs. Tony. Oh well, at least Obus put up a great fights. Yep, losers bracket. Obis. Obis. Here we go. Nyugalom, BZ. Már nem fogom eldobni a paklibat. Minden rendben? Tudod, BZ, akárhányszor, amikor kikaptam, mindig eldobtam a paklimat, hogy nem ér semmit. Ahelyett, hogy inkább tökéletesítettem volna. Ó, csak nem megkomolyodtál. There's... Shut Mondhatjuk up. így is. Bár az is lehet, hogy ez a pakli valóban tetszik. This one's his És egy kis favorite. tökéletesítéssel még erősebb lehet. Azért hiányozni fog. Ez a pakli sem ér semmit, mondatod. Ó, emiatt nem kell aggódnod. Ezt a paklit nem fogom eldobni, mert még tökéletesítenem kell. De ahogy te is tudod, mindig 2 pakli van nálam. És ez a pakli sem ért semmit! It's not the end of the joke, it's just we can have our character development and also have our memes at the same time. But it is legitimately good to see him get some character development, being like, you know what, I'm not gonna blame the deck. It's me. I need to improve. Bajnok. Én tudom, hogy döntöttem. És többé ez nem érdekel. Figyelj, nem vitatkozatok. Nézzük inkább Zoli meccsét. Rendben. That's actually legitimately a nice moment from Alexander. He's like, I don't believe you, I don't need you to believe me.
I believe me, that's enough. One turn killer már kisütött Well, az ellenfelet, és tovább A jutott duel so top epic we 4-be. cut past it. Micsoda We got to see a nice párbaj moment between in Obis and Ben Deze, so it works out. Probably an OTK anyway. Ó, olyan gyors voltál, Zoli, nem is láttuk a meccsedet. Gondoltam sietek, hogy megkérdezzem Alexandert, hogy mert nevezni erre a versenyre. Hát te se vagy végén. You were the leader of the Shadow Goon, well, the second command of Darkness, but still, Mindent, amit tettem, az a Darknessnak köszönhetően you get csináltam. over it. That's a good way to get people off your back. Just say get over it. They'll just get over it. That's how that works. Bármilyen gyanús mozdulatot látok tőle. I've seen too many drama people just be like, too many dramas to be like, look, saying get over it never works. Világbajnokság top 4-e rendhagyó lesz, ugyanis nem 2 párbajból fog állni, hanem egyből. What? Micsoda? Úgy döntöttük, kicsit izgalmasabbá tesszük a versenyt, így a top 4 játékos And thus we have a title. egymással. Alexander, ez megint a te műved? Nézd! How would I do anything? Nem én csináltam, nem az én dolgom. A 4 játékosunk egyszerre fog párbajhozni mindenki ellen. A szabályok egyszerűek, az első körében senki se támadhat, kivéve a 4. játékos. Oh great, and Alexander's fucking the last person just to make it look even more suspicious. Akinek lenullázódik az életpontja, kiesik. Az utolsó 2 játékos, aki talpon maradt, pedig lejátszhatja a I döntőt. thought they were gonna go a tag duel route, but this is a different way of doing it. Interesting. Mégis mit gondolnak? It's an interesting gimmick and helps to mix things up a bit though. És ha döntőbe akarnak jutni, akkor Alexander és Zoli ellen fel kell kötniük a gatyájukat. It is potentially possible that the finale will be Zoli versus Alexander. We all know it won't be, but that is a potential possibility. Meglátjuk, mit az a jövő. Ez érdekesen hangzik. Olyat én is játszanék. We should have our own battle royale. Szóval mindenki Just has a battle royale in the losers brackets. elég érdekes. Tamás, ezt mégis hogy gondolták? Követnünk kell a szabályokat. All the rules. Battle Royale, hát Battle Royale. Győzön a jobbik párbaj. Alexander is so trying to fit in with the cool kids. Értem, túl korai. Akkor induljon a Battle Royale. Ne feledjétek, csak az utolsó 2 talpon maradt játékos. I mean, to be fair, we have like freaking 11 movies plus of you being evil. Are we suddenly just gonna be friends now? Hell no. Battle Royale. Went to the Shadow Realm part of the green screen room, but I guess if this is easier on them, whatever. Plus, this is a special place. Of course, they'd send them somewhere different, I guess. Figyelj, Zoli! Tamást csak együtt tudjuk legyőzni. Úgyhogy fogjunk össze, és kiejtjük. Yeah, we're already trying to make Életem teams. kell először kiejteni, de azt még meggondolom, hogy össze fogok-e veled. Hé, ez nem ér. Hagyjátok békén Tamást. Fogjatok csak össze ellenem. Engem nem zavar. Zoli kezdi a párbaj. Játszom Dragonik Zoli diagramot, goes first, elpusztítom alright. Pötitranodon, és kezembe veszem True King Agrimastot. Pötitranodon speciálisan megidézik Zoli King Oviraptort. Oviraptor képességével a temetőbe dobom a pakiból. While we're going off the topical, like making sure we follow the rules thing, it was a point proven. It was pointed out in the deck swap tournament thing that you're not allowed to switch decks and get someone else's into your original deck, which is why they didn't do that for the Rosszford finale pályálatom of that arc. képességével Bence tért felére Still, they would have egy been millió itty bitty. tojás. They were still like, you know what? Fuck the rules. We're doing this our way. But then you can't be champion. Eh? A térfelembe egy Hurakálion. Aktiválom Oviraptor képességét, amivel elpusztítom Oh, well. Bence Maybe he's crying over spilled milk. de ehelyett elpusztítom a paklimban lévő Michelinosaurus a fájlat miatt. Megidézem Ultimate Pillanot, és a 2 szörnyből link idézem Union Carrier. What are you gonna do Ne with felejtsétek el, that? hogy a Lost Earth második képessége, hogy az összes szörnyet, Yeah, even ami his nem own tud, non-dinos. 500-szal csökken a támadása és védekezés. He's not immune to that A rule. 2 szörnyemet szintről idézem, és lejön a Crocodile Arcetis. Arcetis képessége, hogy mivel egy szörnyet használtam hozzá, ezért húzok egy lapot. Kijátszom Double Evolution Peer, majd kivonok a temetőből egy dinót, a kezemből pedig egy szörnyet, és megidézem Overtex Coactus-t. Union Carrier becsatolja Coactus. There's that card I was worried about. Sajnálom, srácok, de amíg be van mögé While csatolva, it's up, extra deck, pakliból you don't senki get nem one. nyomhat le szörnyet. Nem tudok Meaning Alexander's the only one safe because he said himself he doesn't use Én it. úgyse használok extra baklit. Ezzel csak nekik ártottál. Akkor én átadom a kört. Akkor én jövök. Aktiválom a Potom Extravagance. Így kidobok 6 lapot, hozok 2. Aktiválom Tempest képességét.
Itt kidobok egy Tempestet és egy Armored Dragon level 7-est a temetőmben. Ezért kapok egy Armored Dragon 5-öst és egy Armored Dragon Flash. They see each other whenever they have to do the whole card gets speaking shoes out thing. It always lands on where they're holding the card. Kidobok egy 5-öst. Nice attention to detail. They have to go extra mile for it, but they do. Kidobott 5-ösöim miatt kezembe veszem White. Also do like him showing the cards like, look, I have the real ones. These guys, they're all proxying. I actually own the cards. It's something Alexander gets to do that everyone except Tamás can't. És így a mezőn lévő 7-esen tovább fejlődik. Armored Dragon level 10-essé. Játszom, Thunder Dragon Lightningot, aminek az egyik képessége az, hogy a mezőn lévő dragonom támadása annyiszor 100-zal nő, ahányas szintű. Majd szetelek egy lapot. Next. Jó. Az én körömnek vége. Hát jó, akkor az én köröm. Okay, so Bensei's going last. I mean, Bensei will have the ability to attack. Unfortunately, with no Buster, with no extra deck, not gonna be a lot of good. Unless there's Red Dragon Arch, unless there's a Red Dragon Archery themed ritual nobody told me about. Ad a kezembe egy Musellát, a pályalapon pedig Tamás térfelére egy Dino tojást. Nah. Vagy kijátszom a kártyát, kidom a Vice-Tonok Goldie Goldie. és egy 20-atok a paklimból 2 új lapot. Majd fel is mutatom a hósárkányt a kezemből, ez azt jelenti, hogy leikhatom a pályára a Blue Eyes alternatív hósárkányt. Állj! Aktiválom 10-es képességét, és így kidobok egy 3-as a temetőbe, ami által elpusztul Tamás sárkánya. These are consequences of the Battle Royale format. Kidobott 3-as képességével húzhatok egy új lapot. Nobody's safe. Szóval tényleg összefogtok. Hát jó, akkor B verzió. Játszom! Not more of a tag team, we're more likely having to be working on the same side, I guess. Enemy of my enemy is my friend? Something like that? Zoli will betray Alexander the first chance he gets, though. This is an alliance of convenience and nothing else. And just like that, Bensei is free to go. Tudunk már idézni az extra deckből. Kösz Tamás! But they're gonna help Tamás too. Extra deckből. Bence, te jössz. Akkor én jövök. Megidézem Nonak a Csérezonátor, speciálisan a pakliból. Man, imagine if Bensei did just have to be locked out extra, like a Tamás just left him fucked over. És megidézem Starlight Red Dragon és minden. Krimzorezonátor But képességével... even as Tamás said, Bensei is the only one he's actually afraid of in the tournament. But at the end of the day, they're all still friends. Red Supernova Dragon. Kuh. Szinkrorezonátor képességet nem használom, így Supernova Dragon támadása 5500. Red Supernova Dragonnal megtámadom Alexander Armored Dragon level 10. Aktiválok egy csapdalapot, aktiválom a Dragon Thunderboltot. És így a 10-esem annyiszor ezerrel nő a támadás. Excuse me? A Dragonom a temetőre van. Így 11.500 lesz a támadás. Armored Dragon, támadj vissza! Jesus. Szerencsé, hogy a csapdalapom miatt. 10-esem nem Yeah, that would have been a lot of damage. Over 6,000. Itt a legerősebb szörnyű. That was his best card. Belépek a Main Phase 2-be, mivel nincs top a térfelem, ezzel megidézem Krimzorezonátor, így megidézhetem White-Finger, és összeszinkrozom Red Lightning Dragonnál, Yeah, try to get something cooking at least. Ide összeraknom a másik legerősebb szörnyemet. Őket összeszinkrozom és megidézem Starlight Red Dragon és mindet, megidézhetem Synchro-rezonátort és Creation Rezonátort. Majd összeszinkrozom őket és megidézem Red Nova Dragon. Hello, old friend. It's been way too long. És Crimson-rezonátort visszaveszem a kezembe. Mivel ez már Main Phase 2 volt... Am I saying way too long? I meant like last movie. No, the movie before that. He wasn't really in the last one. Oh, that's I'm misremembering. Játszom a Pot of Desire-t. Kivonok 10 lapot. Okay. Bitch kicks his card. Just imagine like if they were dual spirits and just been like ah! Abomination. És akkor folytassuk. He kicked the ass of his cards. Megidéztem Giant Rex-et. Ezért egy Oh, Dino tojást the Virgin Obis throws his deck. The Chad Zoli throws his deck and kicks at the same time. Most téged fogadnám. Giant Rex megtámadja a partnerokat. Why is the dinosaur fire a laser? Abomination Shut up! képességével elpusztítanám. I feel like that would have been a moment where you could just have been like, eh, and that would have been A fine. pályalapom miatt inkább elpusztítok egy Baby Serát és hívhatok egy Oviraptort. Oviraptor ad a kezembe egy Ultimate Conductor Furán. Oviraptor, támad meg a tojást a másodszor.
Aktiválom level 10-es képességét. És kidobok egy 5-ös. Figyelj, Tamás előtt. Try to make sure it's a direct attack. Or attacks one of the other cards. Kidobott 5-ös. Ad egy másik 10-est a kezembe. Jó, akkor Abomination másik képességével Yeah, elpusztítom that's Tamás why. másik szörnyét. Abomination. Csoda! Állj! Én is csinálom Rocket Racer képességét. Lerobbantom a Rocket Racer-t, hogy a paklimból kiizgatok a Silver Rocket Rocket védőt. A csata újraindul. Oviraptor, ide, Silver Rocket Dragon. Overtex, Coax, támad meg Tamás közvetlenül. Jeez. Abomination, te is támad meg Tamás közvetlenül. Ugh. Két szörnyemet összefordítom, és XYZ-ét végül. Lehozzák, voltál. Egy lapot pedig szettem. Vége a körömnek. Abomination harmadik képességével elpusztultam. There goes Root Sector launch. Now he's got nothing. Viszont a kör végén, mivel elpusztult két rocket sárkányon, két másikat kifotok a paklimból a térfele. Well, at least he's not left defenseless. Now it's Alexander's turn. Mivel 10-es. Több mint 10 000 a támadás. Elpusztítja az összes kártyát a mezőn. Hurt your partner too! It hurt your partner too! I misspoke. Minden háborúban vannak áldozatok. Akkor használom Some people never Golda change. képességét, és megállom, és There's always that moment in a tag team match where like working together perfectly like a well-oiled machines, one thing goes wrong and suddenly they're after each other's heads. Kivonom 3-ast és 5-öst. Meanwhile, the two that were just kind of like against each other from the get-go slowly build up a cooperation as we do advances. Te kezdted öreg. To be fair, that wasn't the case with Bensei and Tamash. És Yuya megkapom a varázslatot. They're just helping each other because they're friends the entire time. Hogy megkapassam a 3-asot. Zoli and Alexander were an alliance of convenience. It was doomed to fail eventually. A Return of the Dragon Lordot. És megidézem a 7-esemet. Kivonom a 10-es a temetőből. The problem with an alliance of convenience is that it eventually becomes inconvenient. Keresek egy White vért, amit társítok a White-ot. És ennek köszönhetem, amikor White támad, elpusztul az összes varázs és csapdalat. Belépnek, nagy csataszak. Várjunk csak, akkor én még aktiválok egy lapot, mielőtt elpusztulnak. Kijátszom a Survival Instinctet. Kivonok a Ooh, temetőből that's a lot of két banishes, szörnyet, but you're gonna need ezért those fontos, life hogy points. 800-nak. Mivel Giant Rex-et is Give him kivontam, more of the ezért white megint one indul attacks. értelemben. White megtámadja Silver Rocket Dragon. White képesség. Back row is blown Támadáskor up. elpusztít egy általam kijelölt. Also, there goes a monster. Zoliét választom. Te rohadék! I hate that card anyway. Te lépték ki a szövetségből. Nem viselkedj úgy már megint, hogy én lennék a You gonosz. broke our alliance first. How? Mivel White Did I elpusztul blink? a szörnyet, ki a White képességével elpusztul az összes csapda és varázslat. Mivel elpusztult Pötitron... Oh wait, because you negated the whole nuclear field. You tried to negate my, destroy the entire board. What do you mean? Akkor kezdjük vele. I tried to kick you in the dick. You blocked. You broke the alliance. Level 3. Üsd le Rocket Racer! Level 7. Üsd meg Tamás! Használom a Retova képességét. Megállítom a támadást, és így nem támadhatod Tamást. Közbencementést. Wasn't expecting that. Akkor passzolom a körbe. A kör végén viszont az elpusztult Silver Rocket Dragon, hív a paklimból egy Honda Rocket Dragon. Köröd That's végén the moment of Retova Bensei saving his friend, though. Rendben, én jövök. Húzom. Tehát is használom Ancient képességét. Kivonom temetőből, visszaveszem a kezembe Ruesz alternatív drag. Majd miután felmutatom a kezembe lévő hósárkány, hogy alternatív leésület speciálisan a férfelé. Majd folytatásként kijátszom a végén, kidobom a hósárkányt, és így húzhatok két új lapot. Majd ki is játszom a Return of the Dragon Lordot, hogy a hósárkány visszajön temetőből, alternatívval pedig elpusztítom Dolkát. Állj! It Kidobom a negates. kezemből, Or vissza miss. el a That works Neurosaurus. too. Így a térfelemen lévő dinoszauruszokra nem hatnak a Nah. lapjai. Majd a két hósárkányt összeolvasztom. Twin burst it is then. Twin Burst Dragon! Who used to screw the rules against Twin Lehel. Burst Dragon! Üzlet bankotokról! No, you only attack twice. De ezzel Oops. nincs vége. Twin Burst Dragon még egyszer támadhat. Te jössz Alexander. No, still a cool moment though. Támad meg level 7-et. Állj! A level 10-es kidobom. És így a 10-esem elpusztítja a te Trimber Dragonodat. Nem fogod Sight. elpusztítani. Temetőből How let that happen? Dragolortot, így támadhat tovább. Támadj tovább. Kivonom a temetőmből Return of the Dragon Lordot. És így a I got that too, nem bitch. pusztul.
Hiába védted But meg, Twin Burst Dragon kivonja It would have been better if you didn't, honestly. Metároket lőti level 3. Hát jó, akkor lefolytok egy lapot, és vége a körömnek. Te jössz bent. Rendben, az én köröm. Húzok. Rendben. Rendben van. Üsd le Zoli dolgáját. Egy lapot szetel. Not much else you can do. You kind of played through your entire hand. Én jövök. That's the downside of Red Dragon Arc streams. They go full combo from the start, and then it's kind of working with what's left. Használom Tyrannó képességét, leüti Giant Rexet, és minden szörnyetek elfordul védekező állás. Oh sure, I can't nuke the field, but you can set everything. And this negates all monsters' effects essentially. Damn. Alexander, mivel White Whale And White isn't on the field anymore, so he has to take that damage. Akkor kezdjük be. A classic no from Alexander. Ultimate Tyrannó He minden always knew how to szörnyeteket deliver them. támogatja. Úgyhogy leütök Alexanderre 2, sebződsz 2000. Elpusztul nálad a tojás is, de mivel It nem a exits into the graveyard, so you're safe on that one. The other two, though, you're taking that. Bence, nálad megtámadom Red Nova Dragon, automatikusan megnyom a szemekbe és sebződsz 1000. Red Nova ne! Ultimate Conductor Tyrant was a pure menace back in the day. Literally, you bought a structure deck, and boom, you had actually competitive meta deck. Téged pedig most kiütlek, megtámadom Twin Burst Dragon. Állj! Aktiválom a Call Haunteret, és kiütök a Red Nova Dragon értelemre. Here we go again. Red Nova Dragon, és nem tudod megtámadni Twin Burst Dragon. Rendszer! Hát jó, akkor a köröm végén egy lapot szedek. Yeah, they were great fights. Köröd végén Red Nova visszatérő értelemre. Évre. Kivonom a temetőmből 3-as késetet, és így visszajöttem. A templetet kivonom, és így visszajön. De Dice Blast, Metal. A képességének köszönhetően visszajön a temetőmből 10-es. Mivel sok mindent nem tudok már velük csinálni. Jó bemegyezem őket. Oh crap. Egy rang 10-es. I didn't see that coming. Védelmi járásban. I roll those. Hát jó. He says to go into his extra deck, really. I guess there was one, but hey, you might throw in one there just in case. Lucky he didn't extravagance it. Él. Or maybe he did extravagance a better choice earlier, but yeah, take what you can get. Beggars can't be choosers. És egy 20-atok, 2 új lapot. Már ki is álltam húzott lapokat Trading, kidobom Galactic Spiral Dragon és egy 20-atok, 2 új lapot. Ki is játszom a húzott The Wisestone of Legendet, mert felfordítom, Twin Burst Dragon, így a temetőből visszajöhet Galactic Spiral Dragon. Now what are you up Kettőt to? felhasználom, All that for Romulus? így idézem. Dragon Ignite, Romulus! Aktiválódik Romulus képességgel, kezembe kapom Dragon Divine. Wisestone of Legendet felhasználom materiálként, és leírom Striker Dragon oda, ahova Romulus mutat. Először kapok egy hósárkányt a Wisestone miatt, majd kapok egy Bootsektor Launchot Striker Dragon. Aktiválom a Dragon Divine-t, így először is a kezemből kidobom hósárkányt a temetőbe, és a pakliból kidobhatok egy Absolute Red Dragont, aki ad a kezembe egy Magna Rocket Dragont. Ki is játszom a Bootsektor Launchot, így leívom Magna Rocket This is all gonna end with the freaking Link 5, isn't it? Dual Dragon Pixit, és mivel Romulus egyszerre mutat, visszajön Magna Rocket Dragon. Minden szörnyemet felhasználom, és likvidézem, tehát Horrellen Dragonját. Majd kijátszom az utolsó lapon. Ah, shite. És kivonom 2 forsárkányt, egy alternatívot Dragonből, és lejön Dual Ultimate alternatív forsárkány. I was looking 5-headed dragon, to be perfectly honest. Dual Ultimate Dragon, mint a number 8 eredben. Horrellen Dragon, Üski Alexander. To be fair to Alexander, though, he didn't do anything pure evil. Rendben, Bence, te jössz. Intézzük el, Zoli. I mean, he was a bit of a dick during the duel, but that's not evil. That's just being a jerk. There are layers to this. Visszahozom a temetőből. Red Supernova vagyok. Red Supernova. Üski Ultimate Tyrannus. Belesétáltál a csapdámba. Aktiválom Magic Oh, Cylinder, no! támadásod visszaszáll az életpontodra. Magic Cylinder, micsoda? De hát annyi életpontom van. Bence, actual megértem, legitimate hogy threats. Aktiválom a lapomat. Solemn Judgment, feléletpontomért. Megállom a Magic Cylinder. Well, Bensei saved Tamash's life twice. It's only fair he do it back. Fejezzük be a támadást. Mirror Force ain't a threat in this universe. Magic Cylinder, however, legitimate one. Ez az! And thus the final shall be Bensei versus Tamash. Who could have seen that coming? Érzem, ez lesz az egyik legizgalmasabb. Good games, though.
Kíváncsi vagyok, Zoe Benzinek and sikerül Alexander put up legyőzni excellent Tamást. fights. Unfortunately, fell for the infamous Micsoda trope párbaj of volt ez, kedves nézőink. we will Akkor fight against tehát each other Tamás to és the Bence bitter end. végezhetnek a Liv We will fight alongside each other to the end, and I és betray you! is. Wow, Zoli, micsoda párbaj volt. Úgy játszottam volna én is. Mindent beleadtam. De ez a kettő, ez más szinten van, mint mi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fog nyerni. Köszönöm, hogy bár rövid ideig is. Összefogtál velem. Ne érts félre, még mindig nem bízok benned, de egy ideig jó csapattárs voltál. Köszönöm. Vajon Bence le fogja Alexander's trying to turn over a new leaf. Na, én is Everyone deserves a second chance, and to be fair, Alexander didn't do anything evil in this. Mondtam már, az én célom is az, hogy együtt döntőzünk. És mégis milyen barátot csinálod I egymással? only do give him another try. Just don't steal the gods again, okay? Dude, imagine that in a movie. Alexander breaks into Smirko's headquarters and steals the gods, tries to steal the gods again. I watch Alexander versus Smirko. Elérkezett a pillanat, amire mindenki Actually, I think he actually has that in Edo Pro világ replay. jelenlegi két legerősebb On Smirko official channel if you want to check that out. Mindenkor eldönt, ki lesz a világ legjobb párbajozója. Ne is húzzuk tovább a szót, induljon a párbaj! This is just Final Destination from Smash. To be fair, that show actually looked pretty damn cool. Tudom. Láttam, hogy Lehel lapjai is benne vannak. Mit szólnál, ha ezt a végső párbajt kicsit megspékelnénk? Mire gondolsz? Emlékszel még a Link háború előtti párbajunkra? Ami végül döntetlen lett, de a régi lapjainkat is használtuk. Arra gondolsz, hogy használjam a Galaxy Dragonjaimat a Red Dragonok mellett? Végül is a kettő együtt volt neked mindig is a legerősebb pakli. Szabad ilyet csinálnunk? Hát nem is tudom. Szeretnék a szervezők, ha a nézők minden eddiginél durvább párbajt látnának? Oh, hey man, what are you doing here? Ha mindkét fél beleegyezik, akkor megváltoztathatják a paklikat. Yeah, see, they could have done this. Ah, whatever. I'm done. Úgyis titokba akartam tartani. The deck swap De a Galaxy exam. paklim elég nagy The boostot deck kapott. swap tournament happened. It's over. Stop. Akkor legyen ez. A This is the legvégső series párbaj. finale. Adjuk Let's bele. go out with a banger. Mindent. Hát jó, párbaj akkor. Párbaj. Also, we are getting another reboot movie at some point, and this is the series finale. It just leads questions. So what's the next one gonna be? 2.5? Rendben. Like a Kingdom Hearts Akkor game? kezdtem. I guess time will tell that tale. I don't know if they'll call it 6, but we have to wait and see. Majd kijátszom a trading, kidobom a Galaxiát. Tomasz is working on it though. It's just a case of a bit of procrastination, and it's a lot of work, of course. Használom a képességét. Plus, he's got, of course, got a job in real life, so that plays into it. A hieratik sárkányai. Right? Éve nem is láttam. I thought her acts were abandoned after season 2. Belerakom őket is. One thing's for certain, it's not something in Yang Zing. Feláldozom eszetet, és addig húzhatok, amíg Sonyet nem húzok, és ezt megidézhetem, hogy húzok. Ez Galaxy Ice Afterglow, úgyhogy meg is idézem normálból. Mivel feláldoztam eszetet, így a paklimból leívhatom Hieratic Seal of the Sun Dragon Overlordot. Overlézem őket, és megidézem Galaxy Ice Cypher Dragon, majd ráidézem Galaxy Hi, Cypher EX. X It's Dragon. a lovely animation. Oh, szóval ezekről a galaxiákról beszéltünk. Man, EX was new at the time. Csak a haba tortán. And that was our big cyber support, everybody. Can we get cyber support, please? There's a new Galaxy Ice Dragon. I mean, thank you, but that's not what we meant. Így megidézhetek egy Galaxy Ice a paklimból. Ki is játszom az Advance Draw-t, vagyis feláldozom Galaxy Ice, és húzok két lapot. Majd fetelek egy lapot, majd a köröm végig kijátszom a Super Rejuvenation, vagyis ahány sárkányt áldoztam fel, vagy dobtam ki, annyi lapot húzhatok, tehát 3 lapot. I feel like they had a detail though that I haven't really thought of much. I think they're using their classic outfits. Játszom a Gászoknál, kidobom Weissmanot legendet. Tomas got himself that black jacket, while Bensei has the blue one back again from episode 1. Majd kijátszom a Trading, It's nostalgic. kidobom Deep Blue Eyes, húzhatok még két lapot. Give that feeling of Ez a finality. bűsége. Kijátszom a Melody, Awakening Dragon, kidobom Weissmanot legendet, hogy a pakliból kaphatok Chaos Max Dragon és egy alternatív hósárkányt. Bemutatom a hósárkányt a kezemből, így le tudom hívni speciálisan az alternatív hósárkányt. Majd kijátszom a Return of the Dragon Lordot és visszajön Deep Blue Eyes, a kezemből kijátszom a Sudden Situalátot, a pakliból felállítok egy hósárkányt, és így legyen Chaos Max Dragon is. Jeez. Ideje normál idézni. Leívom a Sage with Ice of Blue, hogy a pakliból kapok kezembe egy Maiden.
összeszinkrózom Sage-et, és kifog Blue Eyes, lehívom Blue Eyes Spirit Dragon. Unfortunately, Spirit Ultimate Dragon didn't exist yet, so can't summon that. Chaos Max, távolj meg, Cypher X I wonder if one of the reasons the new reboot movie is taking so long is the freaking Blue Eyes Square Time is like, gotta play. Nem baj, attól még sebződsz. I will remake this movie script so I can play that damn thing. Look at him, he did some of the, even the versus Gary during the Movie 7 finale. Rendben, miért véget érne a köröm, két varázscsapdalapot szetelek, majd ahogy véget ér a köröm, Ancient miatt a pakliból megidézhetek még egy gyorságányt a mezőn. Nem mondhatod, hogy visszafogta magad. De jössz. Elég erős. I'm gonna say it anyway, bitch. Ha tartogatod a borárult sárkányokat, akkor arra még ráfászhatsz. Húzok. Ki is játszom a Destiny Draw-t. Kidobom a kezemből Malicious. Good old Húzok Malicious. két lapot. Mivel nincs lapat ért felemen, ide jöhet Crimson Rezonátor speciálisan, vagy mellé White Wing is. Kijátszom a Rezonátor Distraction, vagyis akár ezt, hogy Rezonátort használok szinkroidézéshez. I'll take care of some problems. Összeszinkrózom őket Red Rising Dragonnál, majd a varázslap miatt elpusztítom a Spirit Dragonodat. Állj, aktívan a Spirit Dragon képességet, elküldöm a temetőbe, lejön Azurize, és így effektel ebbe a körbe a sárkányokat nem tud elpusztítani a térfelmet. Red Rising visszahoz a Crimson Rezonátort a temetőből, akinek a képességével hívhatok 2 különböző szintű rezonátort. A Paklimból, majd kivonom a temetőből Malicious-t, így hívhatok a pályára a Paklimból egy másik Malicious-t. A sárkányaidat jól bevédted, de ne feledd, hogy a Rezonátor Distraction-nel el tudom pusztítani a varázs és csapdalatot. That's true. Malicious és Crimsonból hívok egy Skylighter Dragon Age szintet, majd elpusztítom a bal hátsó varázs csapdalapodat. Akkor miatt elpusztítanád, aktiválom Call of the Hunted, visszajön Ancient, hogy elpusztul, mind a kettő mehet a temetőbe. Yeah, set up the later. Majd Clever. Skylightot és 2 tunelt összeszinkrózok, majd megidézem Red Nova Dragont. Majd a Resonator Distraction-nel elpusztítom a másik varázs csapdalapodat. Az pedig a Mirror Force volt. Kár volt szetelnek. Tudod, hogy úgyse tudjuk kijátszani soha. Jó, de egy próbát megér. I mean, they've activated like once or twice. I should have been a counter every time Mirror Force succeeds, too. Van egy 8-as. Should have done that one instead of like the freaking Thomas comes out of retirement stick. Megidézem Ne. normális rezonátort, aki a Too late now. képességével egy Red Rezonátort hív a pályára, akivel kijelölöm Red Nova Dragon, és így megkapom a támadó pontját életpontként, és akkor jöhet a másik főször. Red Risingot és 3 tunelt összeszinkrózok, és így lehívom Red Supernova Dragon. Ideje akkor. Plus, imagine I did it every time Mirror Force succeeds, would be like, what, 3? Meanwhile, failed is in the double digits. It's not catching up. Jó elbánta a sárkányaimmal. Tudod, hogy a Red Dragonjaik bármit megölnek. Egy lapot szetelek, It's even more pathetic than how many ties there are on Állj, a köröd Unleashed. végén, a temetőbe lévő Ancient At least the ties in Unleashed are near the double digits. This thing's still well in the single Sárgott, digits. akkor aktiválom Red Supernova képességét, kivonom a pályáról, és így a tetérfelből Yeesh! minden lapot kivonunk. Minden lapot kivon. Hát jó, én tudom. Először is kivonom Ancient temetőből, visszaveszem a kezembe Blue Eyes Alternative Dragon. Felmutatom a hósárkányt, így leívhatom Alternative Dragon, majd megidézem Maiden, és társadalom hozzá a Wonderland. Oh, nice, Csapoltam you're a a lapot, ezért a passzív staff. boldogítvétek That's jók. good. Majd aktiválom a Wonderlandet, elküldöm Maidennel együtt, de is emiatt húzhatok 2 lapot. Úgy nem ér véget, ugyanis a 2 sárkányt egybefordítom, és bejön Ah, Drahulon, as I call it, Exe's Darkness Metal. And worse. És átállítom hozzá Red Nova Dragon. This thing, damn. Well, it's handy in an anti-dragon deck, to be fair. Just, I mean, most when you're not against the dragon deck, worst red MD. Not worst, the worst red MD is the King Dragoon. Fusion monster requires 2 bricks and, Utolsó 2 lapot szetem. like, it summons from the hand, that's it. Lame. Kivonom White Wing-et a temetőből, húzhatok a kezembe egy It got animation in Mashable because why not? Majd kivonom Red Rising Dragon, és 2 szinkot visszaidéztetek a temetőből. Ideje nekem is bedurgulni. Ismét Skylight Dragont és 3 tunát összeszinkrózok, majd You megidézem gonna add a one? második Red Supernova Dragonomat. Mivel Synchro Rezonátor kiment, így Chain Rezonátort visszavertek a temetőből a kezembe. Megidézem Chain Rezonátort,
aki a pakliból behívja Red Resonator, akivel kijelölöm Red Supernova Why Supernova got its animation back? 14 000 pont. Nem túlzod el egy kicsit benne? Biztosra No, I can never overpay when I'm playing against you. I have a million life points, I'll still feel in jeopardy. I could lose in these seconds. A harmadik Supernova Dragonomat, Jeez. ha mind a két támadás eltalál, akkor veszteni. Lássuk mire What could be worse than a Supernova Dragon? I know, 2 Supernova Dragons. Másik Supernova. Támad meg Number 46-ot, és is a másik. Állj, a támadás közben aktívan a nutrienzét, és kapok 4000 pontot. Jeez, that was a save. Így még maradt elég életpontom. Körön még Barely, egy lapot, but he did utolsó, survive. és visszaidézel a harmadik Red Supernova. 3 Supernova Dragons. Sziklopaktív maximuma. 3 Supernova Dragon a pályámon. Neked egy szetelt lapod, üres a kezed. Ezt próbáld meg megfordítani. Bensei, them's fighting words. Azt azért ne feled, ha szörnyeffektet aktiválsz, kivonom az egyik Supernovámat, és akkor kivonom a te szetelt lapodat is. Akkor ideje lesz megoldanom ezt varázs és csapdalapokkal, nem de be? Ki is játszom a húzót. Hotok Desire-t, vagyis 10 lapot kivonom a baktetőről, és húzok Samni! 2 ujjat. Aktiválom a Return of Dragonlordot, így a temetőből visszahozom. That's a monster effect, you mook. Vagyis Ooh. van egy jóságkányat értelemem. That solves the problem. A támadások visszamegy 4000-re, és most már el tudnak pusztulni. Ilyen lapod volt leszetelve? Úgyhogy alternatív Dragon, lerobbant meg egy... That should be awesome to gain their animations. They just go back to static frames. Shite! Neo, Blue Ultimate Dragon. Mivel nincs más lapot értelemben, ezért Neo Blue Eyes 3-szor támadhat, csak ki kell dobnom 2 fúziós lapot a temetőbe. Bye bye. Nem is teszek. Neo Blue Eyes. Leígy ki, megtudtam a Dragon, majd a harmadik támadáskor direkt leígy. Like I said, Bensei could have a million life points, he'll still feel like he's on the verge of death. Nem van nagy megoldani. Bensei's just that kind of Na duelist. nézzük. Szóval még mindig ő az a Sorry, Tamash's just that kind of duelist. a világ legjobb játékosa, akivel csak akkor válhatom, ha ezt a párbajt megnyerem. Kijátszom a Shuffle Reborn, vagyis visszahozom a temetőből Cypher-X-et, majd kivonom a Shuffle Reborn-t a temetőből, így Cypher-X-et vissza tudok tenni az X-edekbe, és ennek képességével pedig húzom egy lapot. Akkor ezt le is szetelem, és jöhetsz. Ennyi? Szerinted ennyi elég lesz hozzá, hogy izgalmas legyen a párbaj? Én. Neo Blue Eyes. Támad meg! Állj, aktiválom az Emergency Teleportot, így megidézem a Good old Krebins. A kör végén kijátszom a Quick-Launch-ot, így a Bakliból hívok egy Silver Rocket Dragon, ami el is pusztul, és így maga helyett Magma Rocket Dragon. Beaktiválom a Synchron Code, visszahívom Scarlight-ot, így azonnal be kell szinkronozom Dragon-szal, így leidézem a Tyrant Dragonát is minden. Én jövök. Aktiválom Tyrant képességét, elpusztítok minden lapodat érteleden, így viszont csak ő támadhat ebbe a körben. Állj! Kivonom a temetőből a Return Got another one in there. nem pusztulnak el. Megidézem normálban Red Familiát, hogy be is áltozok, képességével visszajövök egy Rare Dragon Dragon, viszont védőbe képesség nélkül. Tyrant Dragon, ülj le, Magna Rocketet. Hát jó, akkor jöhet. A kör végén New az one. elpusztult Magna Rocket, hív maga helyett egy Rocket Racer. Hát jó, akkor éljen. Ki is játszom a húzott portakomat, így a kimond lapok közül 2 jóságkát és egy Don't kiszakadják a pakliba, és húztatok egy új lapot, Positive, this is just a pedig nice a card. Remus, akit szintén kidobok a temetőbe, és az azt jelenti, hogy keresek a kezembe a pakliból egy Dragon Revive. Ki is játszom a húzott Revive, majd Ancient kivonom a temetőből, és a kezembe veszek egy hóságkát. Azt kidobom Ancientnek, ez azt jelenti, hogy kezembe vettek egy újabb Dragon szörnyet, használom a képességét, lehívom, a temetőből visszülja a Remus, majd a 2-ből likidézem Romot, majd használom Tracer képességét, berobbantom a Dragon Revive-t, így a Bakliból hív egy Metal Rocket Dragon-t értem. Akkor kell Tracerből link idézem Striker Dragon, kapok a kezembe egy Boot Sector lapot. A másik Dragon volt, pedig lehívom Dual Dragon Fixit, ahova mutat, a temetőből visszajön Magna Rocket Dragon, majd 4 szörnyet használok és lehívom. Take 5, here we go. Wow! Szóval ez lehet híres fősárkánya. Kíváncsi vagyok, mit tud. I'll tell you what it's capable of, beating you. Effektek által. Nem Well, it's not that strong. Leho just throws something at the TV. És körönként egyszer megállni is tud. Hogy mi? Úgyhogy Bor ellen. This is sarcasm. Állj, de Tyrantnek ugyanannyi a támadó pontja. Nem pusztulhat el csatában.
Neo Blue Eyes. Yeah, just to clear that up. Rendben. Jöhetsz. Fú. Jó van. Én jövök. Kijátszom a Galaxy Trend, fizetek 2000 életpontot. Ugye Baklimból megidézem Galaxy Knight-ot és Galaxy Eye, majd overlayezem őket. Megidézem Cypher Dragon. Aktiválom a képességét, leszedek egy materiált, és így Neo Blue Eyes átállítom a térfelemre. Állj! Aktiválom Borderland képességét, megállja a főképességét, és egy Rocket Shark temetőből visszazott a térfel. Nyugi, számítottam rá. Overlayezem Solar Dragon, leveszek róla egy materiált, és elpusztítom a Neo Blue Eyes. Állj! Aktiválom Tracer képességét. Én fogok emelni a Blue Eyes, és a pakliból húzhatok egy Silver Rocket temetőből. Tyrant Dragon, tudják! We call it Tyrant. Majd Whoops. overlayezem Oh, this is one matter. Hyperic Dragon, leszedek róla 2 materiált, és így nem tudok targetelni a Light Shark szörnyeket effektel a következő He's körig. got some protection. Jó van, átadom a kört. Te jössz? Akkor én jövök. Húzom. Így játszom a húzott Coat of Fedorize. No, lucky top deck. And I would go for the golden too as well. És húzhatok 2 új lapot. Ami nem más, mint a Trading és a Hósárkán. Ezeket ismét kijátszom, és húzhatok 2 újabb lapot. I'm so glad I make a counter for that. That would have been obnoxious. Egyet a korácsapra, az omlába. Egyet pedig a mezőre. Jöhetsz. Hát jó. Broken only 2 set. Aktiválom Cypherix képességét, de temetőből visszahozom a sima Cypher. I like that he uses effects to lose the wings to the effect is done. It comes, the wings come back. Aktiválom a Bottom Desire, kivonom a pakli tetejéről a 10 lapomat. Somni. You didn't kick it, it's a fail. 2 lap. Kijátszom a Stardust Shimmer, így a temetőből Creation Resonátort és eszetet kivonom, és így megidézem Starlight-ot. Aktiválom a Scarlight képességét, minden 3000-ről kisebb támadópontú szörny elpusztul, és elért a sebződsz 500 életpontot. Állj, Tracer. Kettőre elvallom saját magát, hogy hozzon egy másikat, így csak 2 centet, és az ezer életpont. 500 életpontod van. Ha Cypherrel előttem a Borrelódat, akkor pont tartja 500 életpont a különbség. I don't see what the point of throwing treasure was. Still, it was gonna happen anyway. I guess this time we have more stuff later. Something else. Nem veszem. Inkább megyek a biztosra, és elpusztítom Borrel ellen. Aktiválom a Forbidden Chalice, 400 támadóponttal növelem Borrel ellen támadását, így minden képessége törlődik. Így most már elpusztulhat csatában. Cypher, üsd le Borrel ellen! So close it so far. A szörny nem volt Oh, más. Morphing Jar. Ugh. Ez tudod mit jelent? Morphing Jar? Hát akkor húzhatunk 5 új lapot mindketten. Ez veszélyes lesz. Full restock. Hát igen, nem akartam, hogy egy-egy lapot húzott eljenek a körök. Most mind a kettőnek van esélye, hogy kihozza a maximumot abból, ami a pakliában maradt. Mivel aktiváltál Yeah. szörnyefeket az én mérkézemben, ezért kijátszom Look, we're gonna fight forever. We should at least do it with the right hand. 2 lapot. Can't really understand an audience with 0. Majd a köröm végén szetelek 3 lapot, és jöhetsz. Több Rocket Shark nem maradt a paklimba, úgyhogy többet nem tudok hívni a kör végén. He's out of rockets. Damn. Húzom. Akkor ki is játszom a Trading. Kidobom Blackluster Soldier. That is the downside of playing a rocket tech. You gotta make sure they are fully stocked at all A times. paklimból kidobom. Have some avarice in there. Alternatív bemutatom a temetőbe. Always a handy Játszom a inclusion. Dragon Speedot, kivonom Blackluster Soldier. Ultimate Hósárkán. The good old-fashioned Dragon Master Knights. Necrofusionnek kivonom 3. Shite. Hósárkán is felvonom Blue Eyes Ultimate Alternatív Hósárkán. Állj! The new ace with the old ace. Idézem Opin Synchrót, majd Synchro idézem. The fuck plays Hot Ears Synchron? Red Dragon Arch, mint Bane. Well, Ben said apparently. You do have the freaking art of this thing? I thought it was locked in Kazuki Takahashi jail. No, maybe import it from Japan. Hey, look, Starfire Signal. I think the Tamashi is against him. Szép mentés volt bent. A Dragon Master Knight-nak elég And he used that the last time that Tamash won. Nem adom fel ilyen könnyen. Támadj csak! Dragon Master Knight, támadj! Állj! Aktiválom az Infinite Impermanence. A Dragon Master Knight képessége törlődik. Hát jó. Utolsó 3 napon. So close, down to the wire. Jöhetsz. Én jövök. Húzok. Aktiválom a Galaxy Zero-t, így Cypher Dragot visszajön a temetőből a pályára. Az nem hagyom. Aktiválom a Soul Judgment-et, így a fegyvert pontomért cserébe megállom azt a lapodat. Thanks, buddy. Sparks. Kijátszom a Beginning of the End-et, kivonok 5 Dark Soul-t a temetőmből, és így húzhatok 3 lapot.
A 3 napot pedig kötelem is. És te jössz. Hát jó, akkor én jövök. Ki is játszom utódlapot. Bukok Moon, vagyis lefolytom Bane, így nem tudja megállni Alternatív Dragon, aki a képességre elpusztít 3 lapot. Bane, a Scrap Iron Szignált és a mellette lévő Set lapodat. Shite. A harmadik kötelemet aktiválom. XYZ Reborn, Cypher X visszatér a pályára. Akkor Bence, kezdjük a végső támadást. Támad! Dragon Master Knight! Támad meg! Cypher X! Wrong. Luminize. Aktiválom Photon current. Dragon Masternek támadását megkapja Cypher X. Én viszont aktiválom a Gravity-es, vagy Cypher X támadása csökken a védelmének értékével. Aktiválom az XYZ Sword, és a Cypher Dragon visszakeven az extra decketbe, így az összes szörnyem támadása nő, a rakjának értékének 200-szorosával és 1600-al. Állj! Játszom az Universal Adapter. Kijelölöm Dragon Master Knight-ot, és így mindenkinek annyi támadó pontja lesz, mint neki. Hogy ez a Fel volták dark? készülve minden, de még nincs vége. Kíváncsian várom, mit maradt még. Ugyanis aktiválom a Successor Sword, felállítom Ultimate Dragon, majd kijön Cypher X Dragon, és a kettőből létadok a pakliból egy kócsát. Állj! Nem tudod feláldozni, mert én aktiválom a Hyper Galaxy, vagyis Also felállítom be a Cypher first. X-et és a Dragon Master Knight-odat, és így a temetőből megidézhetem a Galaxy Ice-t. Ahogy vártam, minden lépésemre volt egy jó ellenlépésem. Akkor fejezzük kezdve stílusosan. Aktiválom az utolsó lapomat. Rage with Blue Eyes, vagyis a paklimba visszakevert 3 hósárkányomat. Leírhatom. You wanna beat me? Beat all 3 of my dragons. Amit láttad, Bence, minden lapomat elhasználtam. Már csak a 3 hósárkányom maradt, és a fúziós lapjom. If you don't beat me now, I will fusion summon. Újra össze fogom fúziózni őket. Rendben, Tamás. Nézzük meg, hogy a kártyákleket. The hearth of the cards. Kijátszom a Massive Judo Battle, visszajön Scarlet, Renova és Eradonátor a temetőből. A laphátránya, hogy ebben a körben már csak XYZ idézhetek, és a kör végén veszíteni fogok 4000 értem. Aktiválom a Queen's Light-ot. Kijelölöm Galaxy Ice-t, és így minden másik szörny 8-as szintű lesz. Scarletet és Rezonátort lovellé-ezem, és így megidézem Number 102, Galaxy Ice, Tachyon Dragon. Aktiválom a Rank Up Magic Variant Force, azt fejlesztem, Number C107, Neo Galaxy Ice, Hasn't Tachyon used this Dragon. thing since the tournament in season 2. És így 3-szor támadom. Finish off a man who is resting in peace. Készen állsz, Tamás? Yes, I believe it was the Dark World Miért guy. Bence? Támadás! Hatalmas Good tapsot game. mindkét játékosnak. Milyen gigász párbajt még sose láttunk, és lehet, hogy én nem is látom. Wait, my ball was lost! Damn it, Thomas! Monster világbajnoka. Gratulálok, Bence! Hivatalosan is legyőztél, most már te vagy a világ legjobb játékosa. Which means everyone will come for your head and ask you to come out of retirement now. Have fun! Mindent sikerült. Gyere, ideje, hogy a többiek is gratuláljanak. Tudtam! Mindig is tudtam, hogy megnyered! Wait a minute, why am I with the losers? Bence! Nagyon büszke vagyok rá. Gratulálok! Köszönöm, BZ. A sok gyakorlás Óbissal és veled meghozta a gyümölcsét. Nem tudom elégszer megköszönni nektek. Tamás, kiváló párbaj volt. Örülök, hogy nem fogtad magad vissza Bence ellen. Így kellett legyőznie, amikor pont a csúcson vagy. Így volt tökéletes. Mindenképpen ilyen párbajjal akartam befejezni a pályafutásomat. Hogy mi? I'm retiring, for real this time. Már csak azért játszottam, hogy megkapass ezt a visszavágót. Yeah, seriously? Egyébként már legalább 3-szor abba akartam hagyni a játékot. De akkor ki lesz a riválisom, ha abba hagyod? You Ugyan have már, countless nézd, friends. akik itt vannak, mind-mind kiváló párbajozók. Riválisod mindig is lesz. Alexander, És you'll akkor most do. mihez kezdesz? Hát, most, hogy többet nem fogsz zaklatni párbajozással, ki tudja. Először is pihenni fogok egyet, aztán lehet, hogy csinálni fogok egy céget, ami kártyákat fog gyártani. Just casually. De ha arra járok, akkor kihívlak majd. You saved the world enough time. Egy gyakorló meccsre csak lesz idő. Nem. Bármikor jöhetsz engem meglátogatni, de csak akkor, ha nem párbajozni akarsz. Többiek? Yeah. Ne adják You ki can bent you can come and hang out anytime, but we're not dueling. Don't ask. We Minden can jó go out, we srácok. can watch a movie, we can do so many other things. We're not dueling. Szerintem mindenki egyetért abban, hogy ez a Battle Royale elég érdekes volt. It was a good finale. It held up. És van egy ötletem. Mit szólnátok hozzá, ha tolnánk egyet a bajnok ellen? Na mit szólsz hozzá, Bence? Ez a beszéd, ez már tetszik. Akkor párbajra fel!
Akkor, Fireboy! A nice ending to the movie series. Like I said, third time's the charm. They tried it 3 times and they nailed it on that 3rd time. Still holds up all this time later. It was a good movie. It was a tournament arc, of course, so you don't really go into this big epic, storyline and all that stuff. But you didn't need that. You just need little character interactions. Have the characters try to evolve a bit more. Seeing Obus being like, you know what, I'm gonna get better. See Alexander being like, I'm gonna turn over a new leaf and try to be a better person. And Bensei now being the new champion, while maybe taking a new person under his wing in this woman here. Maybe. And Tamash retiring for good. Guess what? He's getting dragged out of retirement in the next movie. No! That's cheating. It's a movie. It's a reboot. That doesn't really count. But yeah, it did feel like a legitimately satisfying end. Going through the entire movie series again, it's like, at some point it did feel a little bit like slop. Like, not, see in the reboot movies, this is where they announced reboots! Which was a real shocker at the time. Nowadays, of course, we're used to it, but still, like, at the time, it was like, whoa, reboots! It'd be fun to see that one remade. Hey. It's never over. Even when you think it's over, it's not over. But yeah, there were, of course, times in the movie series where it did feel a little like, well, we're making a Yu-Gi-Oh! Thing because we're making a Yu-Gi-Oh! Thing. Don't have to think too much of the plot. Like, the freaking... I said it before, but as a Pendulum Knight defender, I will admit it's just basically Darkness's arc again. We're just doing that again, basically. But, and not to mention the whole Tournament Power thing, just really wasn't thinking, like, no. And, I am not a Link Wars fan. That is just my opinion. I'm not saying it's bad, it's just that one was, out of all the movies, that one's the most meh to me. Not bad. I don't think it's a bad movie. It's just meh. Crossovers are good though. I don't have a problem with those. And there were nice little duels and all that. Just eh. I was hoping for more, I guess. But again, I don't think there's a outright bad movie in the movie series. I would never look at that and be like, I don't want to watch that movie again. Just it's fine. And the worst movies, the worst one, the movie series ever made was just sort of like a meh. But again, there are no bad movie series movies. It's just other stuff. But that's how the timeline ends. Bensei stands tall on top with so many people who want to duel him again, and Tamash gets to go off and enjoy retirement. And as he well deserves, he just casually be like, I'm gonna start a company to make cards. Sure, why not? I mean, he's won countless championships, he's saved the world, he's done a lot of things. He works for the government in Beze. Sure, why not? Well, first I gotta mail those freaking boros and rockets back to Leho. One thing at a time here first, though. But yeah, enjoy your retirement, Tamash. You more than earned it, absolutely. But through all the follies and the ups and downs and the joys and sorrows of the movie series, it was truly a great time to go back through and again, while there were down times, it was nice to come back here. They were long at times, but there were short at times too, which made you going to be like, why is it called the movie series when these are like 20 minutes? That's not a movie. In what world is that a movie? Even when it was just like the first one, was just like they were around 40 minutes. Okay, we're pushing it, but I guess movie moniker. 20 minutes is not a movie. Just straight up. It is not a movie. Like, even the freaking Season 0 movie was half an hour. Come on, guys. Like, I always just kind of interpret it as just like, they call it the movie series because like the budget of a movie and gives the feel of a movie, but it's like, is it an actual movie? No. That's another reason for the reboot, as I said before. Tamash wanted the movie series to feel like a movie series. And over an hour, yeah, it's about that's a movie. Although, interestingly enough, episode 2 of the reboot is under an hour, but it's 56 minutes. We're kind of... It's close. It's close. We'll give it credit. If episode 1 counts as a movie, then so does this, you know? Okay. But again, that's how it all ends, with our heroes staying tall and some of the evil villains trying to turn over a new leaf and be a good person. And you know what, this proves you didn't have to shoehorn darkness in or something like that in order to make a good tournament arc. Just maybe have a little drama with the characters in between, but you don't have to make like there's some big epic end of the world threats or something like that. Just let's all have a tournament as friends and have some duels. That's all you really need. Don't need to just shoehorn darkness in there. Oi.
I like the idea of the deck swap tournament. Just there are so many things wrong with it. I will never stop going back to that. I swear. Some people are like, "Would you shut up about that already?" No, here's my white whale at this rate. Oy. I just want to be making a freaking like who make the do. Can I make the deck swap exam better? Not exam, whatever. Meh. But that's the end of the movie series in the original timeline and technically in the reboot too. But next time we meet, we're starting the reboot series. And let's go back to where it all began. But until that time, thank you for watching. Hope you enjoyed and hope to see all of you next time. Later.